Mwaramutse. Good morning. Gitondo cy'uyu munsi reka dusome muri Yobu igice cya 5 umurongo wa 18. This morning we can read in the book of Job chapter 5 verse 18. Kuko ariyo ire mu ruguma kandi akaba ariyo yomora irakomeretsa kandi amaboko yayo ni yakiza. Mpagazano nshima Imana. I thank God Yuko Imana yampinduriye izina. That God has changed my name. Ko nitwaga umunyabyaha. I used to be called a sinner. Ariko ikaba yarangiza umukiranutsi. But he made me righteous. Akaba atari kuba umukiranutsi gusa ahubwo mfite gukiranuka nk'uko Imana. At not only being righteous, but I have the same righteousness of God. Biranshimisha rero igihe cyose mba numva nahora mbishima Imana. So and this pleases me, that's why I wish to always testify. Ntarahura n'ubutumwa bwiza najyaga mbona mpura n'intambara mu buzima bwanjye. Before I met the gospel, I used to be troubled. Nkagira ngo nukubera ko mfite ibyaha byinshi. And I thought maybe it was because I was sinful. Ariko igihe namaze kwakira imbabazi z'ibyaha. But after I I received the salvation, the forgiveness of my sin. Bya bibazo n'undi byasigayeho ahubwo noneho biriyongera mbona birarengeje. Still problems were there and then increased. Naje kugira ikibazo nkavuga se ko nari nzi ko ibyaha nari mfite ari byo byatumaga ngira zino ntambara ngira noneho bimeze biti. So I had a question. I thought that the problems are there because of my sins, but I'm no longer a sinner. Why the problems are still there? Ariko ndashima Imana yaduhaye itorero ry'ukuri kaduha n'abagaragu bayo bakomeza kudusobanurira umutima w'Imana. But I thank God that he gave us the true church and the servants of God who always telling us the true heart of God. Kuko binyuze mu bashumba nabashije gusobanukirwa neza yuko izi ngorane mpura nazo atari umuvumo cyangwa se atari ikibazo ahubwo na amahirwe cyangwa se n'inzira yo kugira ngo Imana ibashe kunkorera. So I learned from pastors that these problems I face are not a curse, but it is the chance for God to work. Kuko turebye n'inkuru nyinshi ziri muri Bibiliya. Because when we check the stories in the Bible, tugenda dusangamo abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo n'intambara ndetse zirenze n'izo duhura nazo. So we came across to some people who met the troubles, the various battles, the same we meet. Ariko icyanshimishije nuko nkuko duhura na biriya bibazo Imana niba yemeye ko duhura nabyo kandi bifite n'umuti cyangwa igisubizo cyabyo. But what pleased me is that every time God has the solution. Usomye mu kubara igice cya 21. When you read in the book of Numbers chapter 21. Igihe nahasomaga nanjye naratinya cyane kuko narebye ndabona ngo Imana iboherereza inzoka z'ubumara bwinshi. So I read the verse and I was afraid of this verse because it says God himself sent the fiery serpents. Nukuvuga ngo Imana niyo yohereje za nzoka. And God himself is the one who made it to happen. Ariko cyanshimishije cyane nuko ku murongo wa 8 kandi yashyizeho n'igisubizo cya za nzoka abari bariwe na za nzoka. But what touched me is that the verse 8 was the solution also provided by God to those who were bitten by the serpent. Kuko yabwiye Moses ngo namanike inzoka y'umuringa uzayirebaho wese azabasha gukira. Because he commanded Moses to lay up the bronze serpent and whoever looks unto it could be healed. Usomye no muri Samuel wa mbere nabwo harimo history ya Hana. The same story in the first Samuel, the story of Hannah. Naho haranditse ngo Imana ifunga indibyara ya Hana. The Bible says that God closed the womb of Hannah. Hanyuma ariko ku murongo wa 20 icyo gice haranditse ngo Imana iramwibuka imuha umwana. But verse 20 says God remembered her and gave her a son. No muri Samuel igice cya 30 Samuel wa mbere harimo David igihe yara Isikuragi igihe yashyaga. And even the book of 1 Samuel chapter 30 there is a story of the place of Sikurag. It was burnt. Nabwo Imana yemeye ko hashya kuko Imana yari yateguye ko azaba umwami i Hebron. God allowed it to happen because he prepared David to become a king in the Hebron. Muri Bibiliya harimo inkuru nyinshi zerekana ibyago byagiye bigera ku bantu hanyuma kandi Imana ikabaha igisubizo. In the Bible we see many troubles happened to some people, but God provided
the solution. ibyo nanjye byankomeje umutima. So this comforted my heart. Hanyuma no kuwa gatanu umushumba yadusomeye isomo ryo mu bami wa kabiri igice cya 4. Even this Friday, the preacher preached about the 2 Kings chapter 4. Harimo umugore wari ufite umugabo we wubahaga Imana aza gupfa. There is a woman who had a husband, and then he died. Hanyuma abamwishyuzaga baza gutwara abana be kugira ngo bagire imbata kuko yari yarabuze icyo yishyura. And then the people came to take over the children and herself because she had no means to pay back the debit. Uwo mugore bimushobeye rero yibutse ko hariho Elisa. And then when this woman had nothing to do, she came to remember that there is a servant of God, Elisa. Aragenda ajya kwa Elisa. She went to him. Hanyuma Elisa aramufasha cya kibazo kirakemuka. And Elisha guided her and the problem got solved. Umushumba twigishije yaratubwiye ngo Imana ijya ituyobora mu kutsindwa. The pastor was teaching us that sometimes God leads us to the failure. Kugira ngo nitumara gutsindwa tubone ko nta kintu dushoboye dukeneye impuhwe z'Imana duhanga amaso Imana gusa. After we get failed, we can only rely upon God. Kuko yaratubwiye ngo Imana yahaye abantu amategeko kuko yari izi ko badashoboye kuyubahiriza. He also told us God gave the law to people knowing that they will not keep them. Hanyuma ibahaye amategeko kugira ngo abananire noneho ya mategeko abumushorera ubageza kuri Kristo. Then he did this that they get failed and this law became the Twitter to Christ Jesus. Atubwira inkuru iri muri Yohana igice cya 8 wa mugore wafatiwe mu busambanyi. He read the story of John chapter 8, the story of a woman who was caught in the very act of adultery. Iyo hataba itegeko uriya mugore ntago yari buhure na Yesu. If there couldn't be the law, this woman had no way to meet Jesus. Iryo tegeko rero niryo ryamuhuje na Yesu bituma yakira ubuntu bw'Imana. And this law brought her to Jesus and she received the grace of God. Ariko natwe tubasha guhura na Yesu tukakira ubuntu bwayo. And the same way we meet Jesus and we receive the grace of God. Ubwo rero nkaba nshima Imana yuko kunyura muri za ntambara muri bya bigeragezo. That's why I thank God by the fact of passing through the challenges. Ari umugisha kuri ngiye kugira ngo mbashe kubona imirimo y'Imana. Was a blessing to me to experience the works of God. Ariko noneho kugira ngo tubashe kubona iyo mirimo y'Imana nabwo. But meeting the works of God. Umushumba yaratubwiye ngo uriya mugore Elisa yaramubwiye ngo genda utire ibintu biri mu busa kandi utire byinshi. The preacher told us that Elisha guided this woman to borrow the empty vessels and many. Ibyo bintu biri mu busa no kuvuga ngo no kureka intekerezo zacu. And these empty vessels means to forsake our thoughts. Amarangamutima And our emotions. bya bindi byose twibwira. And all our thoughts. Hanyuma tukakira umutima w'Imana. Then we only receive the heart of God. Nkaba nshima Imana rero ugendeye kuri ino somo twasomye naryo rirabisobanura cya kibazo nari mfite n'uvuga ngo cyarakemutse nicyo kimpagaritse hano nshima Imana. The problem I had was able to be solved. That's why I asked the time to testify.